Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Alice Feuillet et je suis candidate pour la réélection au CA ce soir. So first I want to say that I bring to the Roulant 2 years of experience as a board member. I have been on two committees, the Continuous Improvement Committee, where we have been working to bring more justice, equity, diversity and inclusion on the board. I am also a member of the Governance Committee, where we have been starting to revise the bylaws, and so I would be honored to be able to continue this work that we started on both committees. Second, I want to say that I bring to the Roulant my experience and network, as I have been working for over 5 years in an environmental NGO on agriculture, food systems and policy. And third, I want to say that I bring my humble self, trying to do the best for this organization that I believe represents the change that I want to see in the world. So what makes a good Roulant board? Un bon CA pour le Roulant, pour moi, c'est un CA qui est imprégné des valeurs du Roulant, donc people as gifts, mais aussi le leadership de collaboration et le confort face au changement. C'est aussi un CA qui travaille à s'améliorer continuellement. Et enfin, évidemment, c'est un CA qui veille à la bonne gouvernance et à des finances saines pour l'organisation. Merci et au plaisir de répondre à vos questions. Hi everyone, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Claire, donc comme vous le voyez je ne suis pas au Québec présentement, alors j'espère que cette vidéo vous enverra un petit peu de chaleur si elle n'est pas encore arrivée à Montréal. Je suis membre du CA du Centre Paul Roulant depuis 2 ans maintenant. En parallèle je travaille depuis 3 ans dans le field, j'allais dire, de la réflexion stratégique, de la planification stratégique en fait, et puis maintenant depuis quelques mois au sein de la ville de Montréal. So I think it's quite interesting as an experience because I've worked with many boards before on governance matters and strategic planning matters. So it's probably interesting for the Roulant to have access to this type of competence. And I really love to give my competence to the community of Saint-Tropez. So this is it for the type of technical expertise. I think it's quite interesting to me to give this ability to think maybe largely ahead of the organization. And plus, I would say that now that the older I get, the more important I think inclusion is, and I really want to share this value, which is really important to me with the community of the Roulant. What makes a good board? I think it's the complementarity of aptitudes that you have, and the fact to be a real team. And I think right now the Roulant has it, and I'm sure it will be able to keep this. It's really, really important. So yeah, this is it. I'm already done. So have a good night, everyone, and I will be happy to answer your questions. Bonjour, je me présente Hillary, je suis une candidate pour votre considération quand vous votez jeudi. I currently work for the federal government in a department that develops and oversees funding opportunities for nonprofits working with seniors and people with disabilities. Prior to this, I worked at the Roulant. I joined the team as a fundraising officer in July 2021, and I also worked in the kitchen in the fall. In the fundraising team, I got a great look at the behind the scenes of the organization and gain an understanding of the funding needs as well as how they're being met or sometimes not met by the funding opportunities that exist. In the kitchen, it was a great change of pace. I got to see the day-to-day of the organization, and I got to meet a lot of the volunteers and community members. We may have even worked together. What I think makes a strong board is one that knows its community and one that understands the changing needs of the Roulant, of Montreal, and of the people the organization serves. What I think I would bring to the board is a combination of my experience in the federal government with an insight into the funding landscape across Canada, as well as my experience working in the organization. From my time at the organization, I was able to see a combination of the Roulant's strengths, as well as areas that could be rethought in order to make the Roulant a strong leader in its field, one that's able to serve Montrealers and help continue to reduce social isolation and increase food accessibility.
I'd like to bring this experience to the board, and I hope that you'll consider me when you vote on Thursday. Thanks for listening, and I hope to meet you soon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabrielle, also known as Brie, pour ceux qui ne savaient pas. J'ai travaillé pour le Centre Paul Roulant l'année dernière, puis je dois avouer que je suis tombée en amour avec l'organisme, autant qu'avec la communauté et la mission qu'on porte. Je le porte grandement à cœur, puis je crois que de dévouer mon temps au CA, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. J'ai quand même a little bit of experience with urban agriculture and permaculture. I love to grow my own food, and I think I have some knowledge to share regarding that. And I also am very passionate about people. I've worked in HR before, and I've been on a board where I was on the HR committee as well as the finance committee, and I would love to contribute. And I think that the Roulant has a very strong board of directors right now, and I think what really makes the board of directors strong is the ability to understand as much the community they're serving, but also their staff. And I think creating those relationships and to preserve them are very important. And I know that if I were to be on the board, that is really what I would strive for. And yeah, I'm just so happy to be part of this. Thank you so much. Hi, all voting members of the Centre Paul Roulant. My name is Gabrielle Pargagnon, and I'm a candidate to the Board of Directors for the Legal Expertise seat. Je suis avocate spécialisée en droit corporatif et j'occupe actuellement le rôle de conseillère juridique principale chez la start-up montréalaise Renoron. Avant de me joindre à Renoron, j'ai occupé pendant plusieurs années le rôle d'avocate au sein de l'équipe technologie émergente chez Fasken, où j'accompagnais des startups dans le cadre de rondes de financement en capital de risque. Pendant tout mon parcours académique et professionnel, j'ai toujours été impliquée dans diverses initiatives communautaires. Je siège par exemple en ce moment sur le conseil d'administration de Technovation Montréal, un organisme qui œuvre dans le domaine de la littératie numérique. Je suis secrétaire sur le conseil d'administration, donc je suis très familière avec les concepts et les procédures, les lois qui encadrent les OBNL au Québec. Cette année, j'ai envie de m'impliquer davantage dans ma communauté. Donc, quand j'ai entendu parler de l'opportunité sur le conseil du Roulant, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. L'impact de la production alimentaire, tant sur l'environnement que sur les communautés, a toujours été un sujet qui m'a fascinée. Et l'approche de proximité du Roulant m'interpelle particulièrement puisqu'elle contribue vraiment à créer un système alimentaire qui est viable et qui a un impact positif sur l'environnement. Je suis très enthousiaste de mettre mes compétences à profit de cette belle mission. Donc, avec votre confiance, ce sera un plaisir de collaborer avec vous dans les prochaines années. Hi there, my name is Jenny Loughran and I'm running for my third and final mandate on the board. Au cours des 3 dernières années, j'ai siégé au comité des ressources humaines. Pendant cette période, j'ai contribué à l'organisation en travaillant sur des projets de leadership, en faisant l'évaluation et négociation de contrats avec le directeur général, ainsi qu'en fournissant l'information sur l'union de travail ou les ressources humaines quand nécessaire. During this final mandate, I really hope to bridge some of the gaps internal to the HR committee's processes and help develop a more systematic and rigorous ED evaluation and contract negotiation process, as well as to continue to supply any information needed on labor norms and on human resources in general. Over the course of the last few years, seeing the way that the Roulant community has kind of pulled together in this very tumultuous time around COVID has been really inspirational and really grounding for me, and I hope to continue my work on the board. Thank you very much. Merci beaucoup.
Je suis enseignant au secondaire et j'ai été 12 ans bénévole dans le scoutisme. Ces deux domaines me donnent une bonne expérience en relations humaines dans un cadre de gestion de projet. De plus, j'ai été 3 années trésorier dans la coopérative d'habitation où je vivais, en me familiarisant avec le travail d'administrateur et avec le milieu coopératif. I have a great passion for agriculture, but I'm no professional. I'm working on starting an urban agriculture project at the college where I teach. I have a bachelor in communication and journalism. En plus de mon bac en enseignement secondaire, j'ai donc une bonne connaissance du milieu médiatique et de bonnes compétences en rédaction et en communication. As a professional in education, I would like to help to develop partnership with organizations working in this field. Also, I believe I have a good vision when it comes to addressing complex issues, and I like to contribute to discussions and debates. Après avoir été bénévole terrain dans le mouvement scout et après y avoir assumé plusieurs rôles, je crois avoir une bonne vision de l'importance du bénévolat et je pourrais agir auprès de l'équipe de bénévoles comme mentor ou guide. I'm a team player and I feel that as an administrator, I will be able to contribute to the organization's mission. What makes a strong board is cohesion, people working together as a team and helping each other in their respective mission. Un CA fort est un CA où règne la communication et où les projets qui proviennent de la base trouvent un relais dynamique.